Un microfono abierto. Una cámara encendida y ningún botón para dishacer lo que ya es dicho. Eso es la televisión en vivo. No hay edición, no hay segunda toma, no hay forma de borrar un error frente a millones de personas. A diferencia del cine o de un disco grabado en estudio, un programa en directo no perdona, y una sola noche puede convertirse en el momento que la gente recuerda para siempre, sin importar cuántos años de trabajo haya detrás. En los próximos minutos vamos a repasar 25 momentos reales en los que una estrella de la música, el cine, la televisión o el deporte perdió el control frente a las cámaras y pagó un precio altísimo por ello. Algunas de estas historias terminarán en despidos, otras en años de burlas y comparaciones interminables, y unas pocas marcaron el final definitivo de una carrera que hasta entonces parecía imparable. Quédate hasta el final porque los últimos casos de esta lista todavía se siguen analizando y discutiendo hoy en día. Empecemos con uno de los momentos más recordados de la historia reciente de Hollywood. En la ceremonia de los premios Oscar de 2022, Will Smith subió al escenario y golpeó al comediante Chris Rock después de un chiste sobre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith. El golpe fue transmitido en vivo a millones de hogares, y minutos después, un Smith visiblemente afectado recibió el premio a mejor actor mientras pedía disculpas entre lágrimas desde su asiento. La Academia de Hollywood terminó prohibiendo asistir a la ceremonia durante 10 años, y aunque el actor regresó al cine tiempo después con nuevos proyectos, aquella noche quedó grabada como un antes y un después en su imagen pública, opacando por completo lo que debía ser la coronación de su carrera. Otro caso que sacudió a Estados Unidos ocurrió en 2004, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Janet Jackson y Justin Timberlake celebraron su presentación cuando parte del vestuario de la cantante se rascó y dejó su pecho expuesto durante una fracción de segundo frente a más de 100 millones de espectadores. El escándalo fue inmediato. Emisoras de radio dejaron de programar sus canciones. La industria lucero, varias portas y organismos reguladores impusieron sanciones millonarias a la cadena responsable de la transmisión. Mientras Timberlake continuó su carrera casi sin consecuencias graves, Jackson cargó con la mayor parte del castigo mediático durante años, algo que con el tiempo muchos analistas de la industria calificaron como profundamente desigual. Ese mismo año, Ashley Simpson vivió su propio desastre en Saturday Night Live. Durante su segunda presentación de la noche, comenzó a sonar por error la pista grabada de la canción anterior mientras ella todavía sostenía el micrófono en silencio. El truco del playback quedó expuesto en cadena nacional. Ella intentó disimular con un baile improvisado y terminó abandonando el escenario visiblemente incómoda. La cantante culpó después a su banda por el error de sonido, pero la explicación no convenció al público, y la credibilidad artística que intentaba construir tras el éxito de su hermana Jessica Simpson nunca se recuperó del todo. En los premios Oscar de 2014, John Travolta subió a presentar a la cantante Idina Menzel, quien interpretaría el tema de la película Frozen. Al pronunciar su nombre, Travolta dijo algo completamente distinto. Adele Dazeem. El error se convirtió en un fenómeno viral casi de inmediato, generando miles de memes, parodias y hasta generadores de nombres inspirados en la confusión. Aunque el actor continuó trabajando en el cine sin mayores tropiezos profesionales, aquel de las se transformó en una de las anécdotas más repetidas sobre su carrera y sigue apareciendo cada vez que se recuerdan los peores momentos de la historia de los Oscar. Retrocedemos hasta 1981, cuando el comediante Charles Rocket formaba parte del elenco de Saturday Night Live y muchos dentro de la industria lo veían como el sucesor natural de estrellas como Chevy Chase. Durante una transmisión en vivo, dejó escapar una grosería prohibida en televisión abierta en un momento de la escena.
La cadena NBC recibió una ola de críticas casi inmediata. El programa ya atravesaba una temporada débil en audiencia. Y Rocket fue despedido poco después de aquel episodio. Su carrera nunca alcanzó la proyección que la industria había imaginado para él en un inicio. Algo similar, casi 30 años después, le sucedió a Jenny Slate en su primer episodio como parte del elenco de Saturday Night Live en 2010. Durante un sketch aparentemente normal, pronunció accidentalmente una palabra malsonante frente a las cámaras. El estudio quedó en un silencio incómodo por un instante y el clip se volvió viral casi de inmediato en Internet. Slate abandonó el programa poco después de esa temporada. Aunque, a diferencia de otros nombres de esta lista, logró reconstruir su carrera con papeles exitosos en series como Parks and Recreation y Bob's Burgers. En 1991, el actor de acción Steven Seagal aceptó ser anfitrión de Saturday Night Live, convencido de que podía dominar también el terreno de la comedia. Según relataron después varios guionistas del programa, Seagal rechazaba los chistes propuestos por el equipo creativo y prefería escenas donde terminaba golpeando a otros personajes, como si todavía estuviera dentro de una de sus películas de acción. El episodio fue calificado por buena parte de la crítica como uno de los más flojos en la historia del programa, y desde entonces su nombre quedó asociado con esa actuación fallida en televisión en vivo, algo que coincidió con el inicio de un lento declive en sus proyectos de cine con mayor presupuesto. En 2015, Steve Harvey condujo la final de Miss Universo cuando anunció por error a Miss Colombia como la ganadora del certamen. Minutos después de que le colocaron la corona y ella celebrara entre lágrimas, Harvey regresó al escenario con el rostro descompuesto para corregir el error frente a las cámaras. La verdadera ganadora era Miss Filipinas. La escena de la corona siendo retirada en Vivo Southeast volvió viral en cuestión de minutos alrededor del mundo, y aunque Harvey asumió públicamente su responsabilidad y continuó al frente de otros programas, su nombre quedó ligado a ese error durante años, convirtiéndose en una referencia constante en la cultura popular. La cantante Mariah Carey también protagonizó un momento incómodo durante la transmisión de fin de año en Times Square en 2016. Problemas con su audífono lo impidieron escuchar correctamente la pista musical, y la presentación se desmoronó frente a las cámaras mientras ella caminaba por el escenario visiblemente confundida, lanzando comentarios al público en lugar de continuar cantando. El video se volvió tendencia esa misma noche, y generó debate sobre quién era el verdadero responsable del fallo técnico, aunque su carrera musical, ya consolidada desde hacía décadas, logró sobrevivir sin mayores daños al episodio. En los MTV Video Music Awards de 2013, Robin Thicke compartió escenario con Miley Cyrus para presentar su tema, Blurred Lines, una canción que ya venía rodeada de polémica por su letra y su videoclip. La actuación, cargada de gestos provocadores por parte de Cyrus, generó una ola de críticas hacia ambos artistas en cuestión de minutos. Mientras Cyrus utilizó la controversia como punto de partida para reinventar su imagen artística, Thicke quedó asociado principalmente con la polémica de la canción, y su carrera musical perdió fuerza de manera notable en los años siguientes. Fergie tuvo su propio momento incómodo en 2018, cuando interpretó el himno nacional de Estados Unidos en el NBA All-Star Game con un estilo lento, sensual y muy distinto a las versiones tradicionales que suelen escucharse en eventos deportivos. Las reacciones de los jugadores, captadas por las cámaras en primer plano, mostraban gestos de sorpresa y risas apenas contenidas. El clip se volvió viral casi de inmediato en redes sociales, y la cantante terminó ofreciendo una disculpa pública en la que admitió que el resultado no fue el esperado. En 2013,
El comediante Jamie Kennedy condujo un especial de fin de año que es lleno de fallas técnicas, silencios incómodos y una cuenta regresiva que terminó transmitiéndose con retraso frente a los espectadores. Kennedy terminó discutiendo abiertamente con el equipo de producción frente a las cámaras, rompiendo la ilusión del programa en directo. Y el especial fue calificado por buena parte de la crítica como uno de los peores programas de año nuevo emitidos en la televisión estadounidense en mucho tiempo. Kanye West protagonizó uno de los momentos más comentados de los Video Music Awards de 2009, cuando subió al escenario mientras Taylor Swift recibía un premio y tomó el micrófono para afirmar que Beyoncé merecía ganar en su lugar. La reacción del público fue de abucheos casi inmediatos, y el episodio generó una controversia que acompañó la imagen pública del artista durante años, incluyendo comentarios posteriores de figuras políticas y una disculpa pública que él mismo ofreció tiempo después. Años antes, en 1992, la cantante Sinead O'Connor sorprendió a la audiencia de Saturday Night Live al romper una fotografía del Papa Juan Pablo II en vivo, como forma de protesta contra abusos que denunciaba dentro de la Iglesia Católica. La reacción fue inmediata. Estaciones de radio dejaron de programar su música y su carrera comercial en Estados Unidos se vio golpeada durante años. Con el paso del tiempo muchos artistas y periodistas reconocieron el valor de su postura frente a un tema que después resultó ser mucho más grave de lo que se pensaba en ese momento. En 1990, la comediante Roseanne Barr interpretó el himno nacional antes de un partido de béisbol con un estilo deliberadamente desafinado y un gesto final que generó indignación tanto en el estadio como frente a las pantallas de televisión. Las críticas fueron tan intensas que hasta figuras políticas de alto perfil se pronunciaron públicamente sobre el incidente, y la actuación quedó marcada como uno de los himnos más criticados en la historia reciente del deporte estadounidense. El dúo musical Milli Vanilli vivió el colapso más rápido de toda esta lista. En 1989, durante una presentación en vivo, la pista de la canción se atascó y repitió la misma frase una y otra vez mientras los cantantes seguían moviendo los labios, sin poder disimular que, en realidad, no estaban cantando en directo. El escándalo terminó revelando que el dúo nunca había grabado sus propias voces en el estudio. La Academia de Grabación les retiró el premio Grammy que habían ganado meses antes, y su carrera terminó por completo casi de inmediato, convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados de fraude musical en la historia de la industria. En los Oscar de 1989, el actor Rob Lowe protagonizó un número musical junto a una actriz que interpretaba a Blancanieves, en una escena que la crítica calificó como una de las más extrañas en la historia de la ceremonia. El segmento generó tanto rechazo que la compañía Disney legó a expresar públicamente su desacuerdo por el uso del personaje sin autorización adecuada, y aquel número quedó como sinónimo de fracaso dentro de la memoria colectiva sobre los peores momentos de los Oscar. La cantante Christina Aguilera también tuvo un tropiezo memorable al interpretar el himno nacional antes del Super Bowl de 2011. En medio de la presentación, cambió el orden de una de las frases más conocidas de la canción, un error que generó cobertura mediática durante varios días y obligó a la artista a explicar públicamente lo sucedido. Aunque el incidente no terminó con su carrera, se convirtió en una de las anécdotas más citadas cada vez que se habla de fallos en interpretaciones del himno nacional. Britney Spears, por su parte, protagonizó una presentación ampliamente criticada en los Video Music Awards de 2007. Su actuación fue calificada por la crítica como desganada y con evidentes problemas de sincronización con la coreografía, en un momento en que la cantante atravesaba una etapa personal muy complicada frente a los medios de comunicación. La reacción fue feroz casi de inmediato,
y aquella noche ese converso en uno de los símbolos más recordados de ese periodo difícil de su carrera artística. En 2013, la actriz Tara Reid concedió una entrevista en Vivo durante la alfombra roja del estreno de la película Sharknado. Su discurso resultó confuso y difícil de seguir para los presentadores, lo que generó una ola de comentarios y preocupación entre el público que veía la transmisión. El video circuló rápidamente por internet y se convirtió en uno de los momentos de entrevista más comentados de ese año dentro del mundo del espectáculo. En 2011, el actor James Franco condujo la ceremonia de los Oscar junto a Anne Hathaway. Su actuación fue descrita por buena parte de la crítica especializada como distante y poco entusiasta, en fuerte contraste con la energía constante de su compañera de conducción durante toda la noche. La prensa calificó esa edición como una de las más flojas en cuanto a conducción en años recientes, y la experiencia terminó alejando a Franco de futuras oportunidades como presentador de galas importantes. El cantante se lo green generó controversia en la transmisión de fin de año de 2012 al cambiar la letra de la canción Imagine, de John Lennon, durante una interpretación en vivo frente a miles de espectadores. La modificación de un verso considerado emblemático provocó una reacción negativa casi inmediata en redes sociales, obligándolo a ofrecer una explicación pública sobre su decisión artística en los días posteriores. La comediante Kathy Griffin también vivió un momento decisivo frente a las cámaras cuando la cadena CNN decidió prescindir de ella como copresentadora del especial de fin de año, luego de comentarios que generaron polémica durante ediciones anteriores del programa transmitido en vivo. La salida fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación estadounidenses y marcó un quiebre importante en su relación con las grandes cadenas de televisión. El nadador olímpico Ryan Lochte protagonizó uno de los escándalos más comentados de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, luego de relatar en entrevistas transmitidas en vivo una versión de un incidente en una estación de servicio que más tarde resultó ser inexacta según las autoridades brasileñas. Cuando la versión oficial contradijo su relato inicial, Lochte perdió varios patrocinios importantes y su imagen pública quedó seriamente dañada durante mucho tiempo. Y para ser esta lista, la actriz Lindsay Lohan condujo Saturday Night Live en 2012, en lo que muchos esperaban que fuera un regreso triunfal a la televisión después de varios años complicados. Sin embargo, la presentadora tuvo dificultades visibles para seguir el ritmo de los sketches y recordar sus líneas frente a las cámaras en vivo. La crítica calificó su participación como uno de los episodios más débiles del programa en años recientes, justo en un momento en que la actriz intentaba reconstruir su imagen pública tras un periodo especialmente difícil. 25 historias, 25 noches distintas, pero todas comparten algo en común. La televisión en vivo no perdona. Un segundo de descuido, una palabra fuera de lugar, un fallo técnico o una reacción impulsiva pueden convertirse en el momento que defina para siempre la carrera de una estrella, sin importar cuántos años de trabajo haya detrás. Algunas de estas figuras lograron reconstruir su imagen con el paso del tiempo y hasta convirtieron el error en parte de su historia personal, mientras que otras nunca volvieron a alcanzar el nivel de popularidad que tenían antes de esa noche decisiva. Lo que queda claro después de repasar estos 25 casos es que, frente a una cámara encendida y sin posibilidad de audición, cualquier estrella, sin importar su fama, puede convertirse en el protagonista de un desastre que el público jamás olvidará. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 25 momentos te pareció el más impactante, y si quieres que sigamos explorando más historias como esta, no olvides dejar tu like y suscribir al canal para no perder los próximos episodios.